Una nave espacial de 47 años fue rescatada por humanos después de que falló la IA de la NASA. En la década de 1970, una pequeña nave espacial fue lanzada a 15.6 mil millones de millas de la Tierra en la gran oscuridad del espacio interestelar cuando, de repente, dejó de hablar. Voyager 1 comenzó a enviar un total galimatías, una corriente ininteligible de unos y ceros, después de décadas de funcionamiento impecable. Incluso los sistemas de IA más avanzados de la NASA no lograron identificar o resolver el problema. Sin embargo, utilizando manuales de instrucciones de la década de 1970 y código de hace décadas, un pequeño grupo de ingenieros humanos logró lo que la inteligencia artificial no pudo hacer. Una vez más demostrando que el ingenio humano supera a la inteligencia computacional en la frontera más lejana, lograron volver a poner en línea al explorador más remoto de la humanidad. El equipo de ingeniería de la NASA pasó 5 meses diagnosticando y reparando una memoria defectuosa en una computadora que no podía igualar la capacidad de procesamiento de una tostadora moderna. Comunicarse a una distancia tan enorme que así necesitan 45 horas para entregar un mensaje. Esta increíble historia se encuentra en el nexo de nuestro logro tecnológico más ambicioso y la curiosidad, que es la cualidad más antigua de la humanidad. Una pequeña sonda que todavía está operativa casi 50 años después de su lanzamiento. Una señal en la oscuridad se vuelve loca mientras continúan explorando el área entre estrellas. Considera esto. Estás sentado en el control de misión de la NASA en noviembre de 2023 cuando de repente los datos que llegan del objeto hecho por el hombre más lejano jamás creado cambian a puro galimatías. La distancia de la nave espacial es casi inimaginable. Está tan lejos que las transmisiones de radio deben viajar a la velocidad de la luz durante 22.5 horas para llegar a ella. Eso es precisamente lo que sucedió cuando Voyager 1, lanzada en 1977, comenzó a enviar datos repetitivos y incomprensibles. Sabíamos que la nave estaba viva porque seguía comunicándose con la Tierra por radio. Sin embargo, la información ingeniería y científica que transmitía ahora era totalmente inútil. La nave espacial parecía estar sufriendo un caso grave de falla. Aunque podía escucharnos, no podía responder de manera inteligible. Según la actual científica del proyecto Voyager, Linda Spilker, imagina intentar diagnosticar un problema informático por teléfono con alguien a 15 mil millones de millas de distancia con un retraso de 45 horas entre cada pregunta y respuesta. Imagina ahora que la computadora es de la década de 1970, que utiliza menos electricidad que la bombilla de un refrigerator y que tiene solo 69.63 kb de memoria total. El momento del problema no podría haber sido peor. Ninguna nave espacial anterior había investigado jamás el enigmático espacio entre los sistemas estelares, conocido como el medio interestelar, sobre el cual Voyager 1 estaba recopilando datos innovadores. Recientemente la sonda descubrió un débil y continuo zumbido de plasma que los científicos comparan con una lluvia ligera, brindándoles información sin precedentes sobre la densidad del gas interestelar. Toda esa valiosa información ahora estaba oculta detrás de una barrera de señales corrompidas. La IA de la NASA liga a su límite. La NASA utilizó sus tecnologías de inteligencia artificial más sofisticadas para identificar el problema tan pronto como comenzó la crisis. Utilizando enormes bases de datos de anomalias pasadas y simulaciones, estas avanzadas herramientas de diagnóstico de IA habían ayudado previamente a resolver problemas con los rovers de Marte y otras naves espaciales con el fin de identificar problemas y ofrecer soluciones. Sin embargo, Voyager 1 dejó a los sistemas de IA totalmente desconcertados. Los resultados no son culpa de la IA, el humano es, el individuo es, ¿correcto? Explicó el director de inteligencia artificial de la NASA, David Salvanini. Por lo tanto, primero debemos asumir la responsabilidad de eso y reconocer las obligaciones que conlleva. Cuando lo piensas, es absurdo. Podemos detectar agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia y desplegar rovers en Marte.
Sin embargo, muchas compañías de seguros han intentado perjudicar a las personas después de un accidente como ese estuviéramos en la edad de piedra aquí en la Tierra. De hecho, su demanda puede valer millones y alguna vez resulta gravemente lesionado. Por esta razón, podría necesitar un excelente equipo legal para luchar por el dinero que merece. Debido a esto, muchas personas consideran a Morgan y Morgan el bufete de abogados de legions más grande de Estados Unidos. No aceptan ofertas mediocres. Han obtenido 12 millones en Florida y 26 millones en Filadelfia para víctimas de legions, lo cual es 30 a 40 veces la cantidad inicial ofrecida por las compañías de seguros. Aquí está la física de esto en el mundo real. No tienen que pagar los pierden. Sin costos ocultos en tarifas iniciales. A menos que ganen su caso, y es totalmente gratuito. Incluso ha actualizado todo el procedimiento. Usando su teléfono inteligente, puede comunicarse con su equipo legal y enviar su reclamo. Esto es solo unos clics de potencialmente cambiar su vida, y su caso podría valer millones y alguna vez resulta gravemente herido. Y es muy simple. Escaneando el código QR en la pantalla o visitando www.forthypeople.com/specialize, como se menciona en la descripción a continuación, puede comenzar su reclamo con Morgan & Morgan ahora mismo. Regresemos ahora al video. Música en este caso los humanos fueron los únicos responsables y que los sistemas de IA fallaron por varias razones importantes. Para empezar, Voyager 1 es única. Ninguna nave espacial anterior ha legado tan lejos de la Tierra en ha estado en funcionamiento durante 47 años. Los datos de entrenamiento de la IA no tenían casos como este. En segundo lugar, la IA no podía realizar pruebas o análisis en tiempo real debido al severo retraso en la comunicación. Los resultados de cada intento de diagnóstico tenían que esperar 45 horas. En tercer lugar, los sistemas de IA entrenados en sistemas modernos no están familiarizados con la nave espacial porque su tecnología de los años 70 es anterior al diseño informático moderno. Lo más importante es que la naturaleza del problema requiere algo que la IA no tiene. Resolución innovadora de problemas dentro de limitaciones extremas. El MacGyver de la era espacial, la solución humana. El equipo de Voyager trabajó durante meses sin descanso para identificar el problema, ensamblando pistas a partir de los datos confusos. Finalmente descubrieron que el sistema de datos de vuelo, OFDS, tenía aproximadamente un 3% de su memoria donada. Todos los datos eran incomprensibles porque un solo chip de memoria que contenía partes importantes del código del programa había fallado. El desgaste normal de más de 46 años de uso o el daño causado por una partícula intensa que golpeó el chip desde el espacio interestelar son las posibles causas. La idea de que una sola partícula subatómica de una estrella lejana pudiera incapacitar al viajero más intrépido de la humanidad es asombrosa. Según Linda Speiler, por eso tomó tanto tiempo identificar el problema exacto. Todos esos fragmentos de código necesitaban ser movidos a una nueva ubicación en la memoria. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Sin embargo, aquí es donde el ingenio humano realmente brilló. Los ingenieros no podían reemplazar o reparar fácilmente la memoria donada. Fueron obligados a arreglárselas con lo que tenían. Mover el código de software contaminado a diferentes partes de la memoria del FDS fue su solución ingeniosa. Dividieron el código afectado en sections y los colocaron en varias ubicaciones, alterando las sections de código para asegurarse de que siguieran funcionando correctamente como un todo porque ningún lugar único era lo suficientemente grande para contener todo el código afectado. Todas las referencias al código movido debían actualizarse. Una IA no habría dado una solución como esta. Además de la experiencia técnica, requiere resolución creativa de problemas y la capacidad de encontrar usos novedosos para recursos escasos. Fue necesaria la creatividad humana. La directora del proyecto Voyager, Suzanne Da, comentó: "Nunca deja de sorprender cuando simplemente siguen funcionando, aunque nunca sabemos con certeza que vaya a pasar con los Voyager."
Hemos tenido muchas animalias y están volviendo más difíciles, pero hasta ahora hemos tenido la suerte de recuperarnos. Lo más lejano que un humano ha tocado. Debemos reconocer la naturaleza extraordinaria de Voyager 1 para apreciar plenamente este logro. Actualmente, Voyager 1 está a 15.6 mil millones de millas de la Tierra, y mueve unos 38,026 miles per hour, o 17 kilómetros per second, una distancia tan grande que nuestros cerebros no pueden comprenderla. Tamaria más de 31 millones de años llegar tan lejos en un automóvil a velocidad de autopista. La nave está ahora tan lejos que una transmisión de radio que viaja a la velocidad de la luz tarda 22.5 horas en llegar allí. Para una transmisión de aire, eso es casi un día entero en la Tierra. En contraste, dependiendo de las ubicaciones orbitales, las comunicaciones con Marte tardan entre 5 y 20 minutos. Los generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTG, de la nave, que transforman el calor del plutonio en descomposición en electricidad, requieren solo 267.9 vatios de energía, aproximadamente lo mismo que 4 bombillas de una casa típica. A medida que el plutonio se degrada, esta fuente de energía disminuye en aproximadamente 4 vatios al año. Lo más sorprendente es que la memoria total de Voyager 1 es de solo 69.63 kilobases, que es menos que el promedio de un correo electrónico. La memoria de tu teléfono inteligente probablemente, sí, al menos 100,000 veces mayor. Sin embargo, la solución de ingeniería funcionó el 20 de abril de 2024 a pesar de estas increíbles limitations. Por primera vez en 5 meses, Voyager 1 empezó a transmitir datos de ingeniería inteligibles de vuelta a la Tierra. Los 4 instrumentos de investigación estaban completamente funcionales nuevamente para el 13 de junio de 2024. Los humanos han superado a la IA anteriormente. Este no fue un hecho aislado. Los ingenieros humanos han resuelto frecuentemente problemas que los sistemas automáticos no podían resolver durante toda la misión Voyager. El sistema de actitud, articulación y control de Voyager 1, que mantiene la antena de la nave apuntando hacia la Tierra, comenzó a transmitir datos de estado confusos en 2022. Los ingenieros descubrieron que el ACS había comenzado a distorsionar la telemetría al pasarla por una computadora a bordo que había fallado años antes. Como este problema inesperado de enredamiento no encajaba en los patrones de comportamiento esperados, los sistemas de diagnóstico automatizados no pudieron detectarlo. Simplemente instruyendo al ACS a reanudar el envío de datos a la computadora correcta, los ingenieros humanos pudieron identificar el problema y aplicar una solución. Aún más sorprendente el hecho de que en 2017, los ingenieros de la NASA pudieron reactivar un conjunto de propulsores en Voyager 1 que no había sido utilizado en 37 años, desde 1980. Los propulsores estándar de control de actitud se habían deteriorado, lo que hizo necesaria la activación de estos propulsores de maniobra de corrección de trayectoria, TCM. No fue una simple reactivación. Estos cohetes podían donar solo con encenderlos porque el espacio profundo era extremadamente frío. Antes de activarlos, los ingenieros tuvieron que crear una meticulosa rutina de calentamiento. Un preciso intrincado que requería discreción y ingenio que las tecnologías automatizadas no podían proporcionar. Un viaje más allá del reino de la imaginación. La historia de Voyager 1 comenzó mucho antes de que la mayoría de nosotros hubiéramos nacido. Originalmente destinada a una misión de 5 años para estudiar Júpiter y Saturno, fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 durante la administración Carter. Pocas personas creen que seguiría en uso casi 50 años después. Voyager 1 tomó la primera fotografía de un solo cuadro de la Tierra y la Luna desde una distancia de 7.25 millones de millas solo 13 días después del lanzamiento. Encontró numerosas lunas nuevas y el débil sistema de anillos de Júpiter en su aproximación más cercana, en marzo de 1979. Pasó por Saturno y su enigmática luna Titan en noviembre de 1980.
La icónica imagen del punto azul pálido de la Tierra fue tomada por Voyager 1 en febrero de 1990 desde una distancia de 6,000 millones de kilómetros, revelando nuestro planeta como un diminuto punto en la inmensidad del espacio. La Tierra ocupa menos de un píxel en esta imagen, sirviendo como un recordatorio eleccionador de nuestra posición en el universo. Voyager 1 hizo historia el 25 de agosto de 2012 cuando cruzó la galimatías que separa nuestro sistema solar del espacio interestelar. Ninguna otra nave había viajado jamás al inmenso desconocido entre estrellas, y se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en hacerlo. Voyager 1 hectare cambiado nuestra percepción del sistema solar, y más allá durante su viaje. Demostró que, en lugar de ser una línea clara, la frontera entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar es un área gruesa y complicada donde las partículas pueden viajar en ambas direcciones a través de lo que los físicos llaman tubos de flujo o autopistas magnéticas. La nave ha demostrado que el medio interestelar está perturbado y influido por el Sol, en lugar de ser silencioso como se creía anteriormente. Hasta 10 veces más presión ha sido ejercida sobre nuestra heliosfera por el campo magnético 2 o 3 veces más fuerte en el espacio interestelar de lo que los científicos habían predicho. El disco de oro, un mensaje temporal. Aunque los descubrimientos científicos de Voyager 1 nunca dejan de asombrarnos, su mayor regalo para la humanidad puede no ser científico, sino cultural. Ambos vehículos Voyager llevan discos similares de cobre chapado en oro con sonidos y imágenes seleccionados para representar la variedad de vida y cultura en la Tierra. Junto con 115 fotografías, estos discos dorados también contienen sonidos de la naturaleza como viento, truenos y cantos de animales. Incluyen selecciones musicales de Bach, Beethoven, Chuck Berry y otros de muchas culturas y épocas. Proporcionan saludos en 55 idiomas antiguos y contemporáneos. Sin embargo, el lanzamiento de esta botella al océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta. Como señaló el astrofísico Carl Sagan, quien dirigió el cometa que creó los discos, la nave será encontrada, y el disco reproducido solo si existen civilizaciones avanzadas con capacidad espacial en el espacio interestelar. El disco de oro es el primer intento de la humanidad de alcanzar traves de las estrellas, no solo con tecnología sino también con arte, música y la esencia de lo que nos hace humanos, incluso si la inteligencia extraterrestre nunca encuentra a Voyager 1. Colaboración entre humanos y máquinas en el futuro. Esta no es una historia de fracaso de la IA. La narrativa destaca las ventajas distintivas tanto de la inteligencia artificial como de la humana y cómo funcionan en conjunto. Los algoritmos de IA de la NASA son excelentes para filtrar enormes volúmenes de datos y encontrar patrones que los observadores humanos pasarían por alto. Al identificar anomalias y descubrimientos interesantes para que los investigadores humanos los examinen, pueden evaluar los gigabytes de datos que llegan de las naves todos los días. Sin embargo, los humanos todavía son superiores cuando se trata de resolver problemas creativamente, adaptarse a situaciones nuevas y tomar decisiones basadas en información limitada. Esto es particularmente cierto cuando se trabaja con sistemas antiguos como Voyager 1, donde las respuestas requieren creatividad, intuición y la capacidad de pensar fuera de lo convencional. Según la científica de la NASA, Giada Arni, las técnicas de IA nos permiten liberar recursos de procesamiento de nuestros propios cerebros al manejar gran parte del trabajo preliminar en tareas desafiantes. Sin embargo, dado que aún necesitamos verificar los datos, estas técnicas no podrán reemplazar a las personas en el corto plazo. La cooperación efectiva entre la inteligencia artificial y la humana, cada una concentrándose en sus respectivas fortalezas, probablemente será lo que el futuro de la exploración espacial requiere. El análisis regular y la identificación de patrones pueden ser manejados por la IA, liberando a los expertos humanos para concentrarse en nuevos problemas, decisiones estratégicas y resolución innovadora de problemas.
La enseñanza es que la inventiva humana sigue siendo invaluable. El viaje de Voyager 1 continua. La NASA anticipa que la nave permanecerá operativa hasta al menos 2025 y posiblemente hasta la década de 2030, con una gestión cuidadosa de energía, quizás conmemorando el 50 aniversario del lanzamiento. Eventualmente, Voyager 1 se apagará a medida que su suministro de energía caiga por debajo del umbral necesario para sus instrumentos y transmisir, tal vez dentro de nuestras vidas. Sin embargo, la nave seguirá viajando a través del espacio interestelar incluso después de eso. Pasará a 1.7 años luz de una estrella en la OSA menor en aproximadamente 40,000 años. Además, Voyager 1 continuará transportando su disco de oro, una cápsula del tiempo de la humanidad a finales del siglo XX, al océano cósmico mucho después de que nuestra civilización haya cambiado en formas que no podemos imaginar. La historia de la reciente crisis de comunicación de Voyager, one y la solución humana que la IA no pudo proporcionarnos recuerda algo fundamental. Como comentó el ex administrador asociado de la NASA, John Grunsfeld, algún día, los humanos abandonaron nuestro capullo en el sistema solar para explorar más allá de nuestro sistema natal. Voyager habrá marcado el camino. El valor de la creatividad humana no debe ser pasado por alto mientras creemos inteligencia artificial cada vez más avanzada. Las naves han tenido un éxito más allá de las expectativas, y ha cerrado la oportunidad de trabajar con tanta gente talentosa y dedicada en esta misión. Dijo el fallecido Ed Stone, el científico que supervisó el proyecto Voyager durante 50 años. El viaje ha sido increíble. Este viaje continúa hoy, dirigido por la inteligencia más antigua del universo en lugar de la inteligencia artificial. El ingenio humano y nuestra insaciable curiosidad por el componente único humano. Una verdad importante sobre nuestro futuro tecnológico queda expuesta por la historia de Voyager, one y el encuentro de la NASA con las limitaciones de la IA. Aunque la inteligencia artificial avanza a un ritmo asombroso, el ingenio humano todavía tiene una capacidad especial para superar obstáculos sin precedentes. Mientras continuamos explorando lo desconocido, el ingenio humano sigue siendo nuestro recurso más importante, como lo demuestra la increíble recuperación de Voyager 1, una nave de 47 años con 70 kilos de memoria transmitiendo desde el borde del espacio interestelar bajo las condiciones más severas, tanto tecnológicamente como en el espacio. Nuestra investigación continua de la última frontera dependerá de esta colaboración entre la inteligencia artificial y la humana. Presiona el botón de me gusta inmediatamente si pensas que este video fue fantástico. Esto permite que más amantes del espacio como tú vean nuestro contenido. Para asegurarte que no te pierdas nuestras exploraciones semanales en profundidad del espacio, haz clic en subscribers y activa las notificaciones si deseas unir nosotros en desentrañar los secretos del cosmos. ¿Qué crees? ¿Qué será la próxima maravilla de ingeniería de la NASA? Deja tus predictions en el espacio previsto abajo. Revisa nuestra lista de reproducción sobre los mayores logros espaciales de la humanidad que está vinculada en la descripción. Si te gustó esta historia de Voyager 1, ten en cuenta que agregamos contenido relacionado con el espacio cada semana, incluida información sobre exoplanetas, agujeros negros y la búsqueda de vida extraterrestre. Unid a nuestra comunidad intergaláctica suscribiendo hoy. Hasta entonces sigo buscando.